Mi novio, 24. Llamó a la policía por el contenido de mi libro. Pero quiere que fue un error. ¿Cómo superamos esto? // Imagina una noche cualquiera en un apartamento pequeño, iluminado solo por la luz azulada de una pantalla de computadora. Ana, una joven de 24 años con el cabello recogido, en un moño desordenado, y los ojos brillando de concentración. Teclea furiosamente las últimas líneas de un capítulo. Su novio, Marcos, también de 24, entra en la habitación con una taza de café en la mano, curioso por el silencio que reina en el lugar. Ana es escritora, o al menos aspira a serlo profesionalmente. Y este libro representa meses de trabajo intenso, noches sin dormir y un torrente de emociones vertidas en palabras. La historia que está creando es un thriller psicológico oscuro, lleno de sombras, secretos y giros que mantienen al lector al borde del asiento. El personaje principal navega por un mundo interno tormentoso, con escenas que exploran la violencia emocional, el miedo profundo y la lucha por la cordura. No es una autobiografía, pero sí leva ecos de las experiencias de Ana. Sus batallas pasadas con la ansiedad, sus sueños inquietos y esa necesidad de transformar el dolor en arte. Marcos, por otro lado, es un ingeniero práctico, alguien que vive en un mundo de números y lógica, donde las cosas son blancas o negras, sin demasiados gris. Su relación ha sido intensa desde que se conocieron en la universidad. Risas compartidas en clases aburridas, viajes improvisados los fines de semana y promesas de un futuro juntos que parecen inquebrantables. Pero últimamente, algo ha cambiado. Pequeñas discusiones sobre el tiempo que Ana dedica a escribir, comentarios casuales de Marcos sobre cómo debería relajarse más. Esa noche, mientras Ana se levanta para estirar las piernas, Marcos se frente a la computadora abierta. El manuscrito está allí, expuesto, con capítulos que describen escenas crudas, diálogos cargados de tensión, descripciones de actos impulsivos que, leídos fuera de contexto, suenan alarmantes. Marcos siente un nudo en el estómago. En su mente, las palabras de Ana se mezclan con preocupaciones que ha tenido en silencio. ¿Está ella bien? ¿Está canalizando algo real a través de esta historia? Las noticias que ha visto sobre artistas que luchan con su salud mental resuenan en su cabeza. El pánico crece como una ola imparable. Sin decir una palabra, toma su teléfono y marca el número de emergencia. Mi novia está escribiendo cosas preocupantes en su libro. Creo que podría estar en peligro, dice con voz temblorosa. Minutos después, las sirenas rompen la quietud de la noche. Luces rojas y azules parpadean a través de las cortinas mientras dos oficiales tocan la puerta. Ana abre, confundida, con el corazón latiendo fuerte. Los policías entran. Piden ver el manuscrito, preguntan si todo está bien, si necesita ayuda profesional. Ana explica una y otra vez que es solo ficción, una novela, arte puro. Los oficiales, tras revisar y hablar con ambos, concluyen que no hay amenaza real y se retiran, pero el daño ya está hecho. El apartamento se siente invadido, la privacidad rota como un cristal hecho añicos. Marcos, pálido y arrepentido, murmura, fue un error, amor. Me asustas tanto que no pienso con claridad. Cree que eres tú pidiendo ayuda a través del personaje. Ana lo mira, sintiendo una mezcla explosiva de ira, traición y tristeza profunda. ¿Cómo podía la persona que decía amarla tanto no distinguir entre su imaginación y la realidad?
Como podía llamar a la policía por su arte, exponiéndola de esa manera? Los vecinos y miran raro al día siguiente. Y Ana se siente juzgada, vulnerable, como si su mente creativa estuviera en exhibición pública. Esa noche, duermen en camas separadas por primera vez en años. Marcos insiste en que fue un impulso, un error nacido del amor excesivo, de la preocupación genuina. Pero para Ana, esas palabras son vacías. La confianza, esa base invisible de toda relación, se ha agrietado profundamente. Se pregunta si alguna vez podrá volver a escribir libremente sabiendo que él podría interpretarlo mal de nuevo. La escena es cinematográfica. Close-ups de sus rostros, el sonido de las serenas desvaneciendos, lágrimas silenciosas rodando por las mejillas de Ana mientras Marcos intenta abrazarla y ella se aparta. Esta es la historia de cómo un malentendido puede sacudir los cimientos de un amor joven. Dos personas que se quieren, pero que ven el mundo de formas tan diferentes que una llamada telefónica lo cambia todo. Es posible reconstruir después de algo así. Basta con Decker fue un error para borrar el dolor. La tensión flota en el air como humo denso. Y el futuro de Ana y Marcos pinta un hilo delicado. En este comienzo, vimos el caos irrumpiendo en la rutina, la confusión emocional y el primer impacto de una acción irreversible. La cámara se detiene en los detalles. El manuscrito abierto en la pantalla, las manos temblorosas de Marcos, los ojos incrédulos de Ana. Una historia que nos hace reflexionar sobre los límites del amor, la privacidad y la comprensión mutua en una pareja. Los días siguientes al incidente se convierten en un torbellino de emociones contenidas y conversaciones immediatas. Ana apenas puede mirar a Marcos sin sentir un nudo en la garganta que lo impide hablar con normalidad. Se levanta temprano. Se encierra en la pequeña habitación que usa como estudio y escribe con furia, como si las palabras pudieran borrar la humiliación que un siente quemando el pecho. Marcos, por su parte, camina por el apartamento como un fantasma, intentando acercarse, dejando tazas de té en la puerta, enviando mensajes que ella le pero no responde. La tensión es palpable, como una niebla densa que se mete en cada rincón del hogar que antes era su refugio. Una noche, finalmente, estalla la gran confrontación. Están en la cocina, la luz fría del fluorescente iluminando sus rostros cansados. Ana deja la taza con fuerza sobre la mesa y lo mira directamente a los ojos. ¿Cómo pudiste hacer eso, Marcos? ¿Cómo pudiste llamar a la policía por mi libro? Tampoco me conoces que pensas que esas palabras eran reales. Su voz tiembla entre la ira y el dolor. Marcos baja la mirada, las manos apretadas contra el borde de la encimera. Te juro que fue un error. Me asusta. Le esas escenas tan crudas, tan intensas, y mi cabeza hizo una conexión equivocada. Pensé que estabas gritando algo que no te atrevías a decir en persona. Pero para Ana, esas palabras son una excusa barata, una forma de justificarse sin asumir del todo la gravedad de lo que hizo. El libro no era un diario secreto. Era una novela, un thriller psicológico donde la protagonista se enfrentaba a demonios internos a través de metáforas violentas, diálogos afilados y situaciones extremas. Ana había investigado durante meses, había leído sobre traumas, sobre cómo la mente puede fragmentarse bajo presión. Y todo eso lo había vertido en su historia. Nunca imaginó que alguien, especialmente la persona que dormía a su lado,
lo temeria como una confesión literal. La policía había sido profesional, pero sus preguntas quedaron grabadas en la memoria de Ana como cuchillas. Se siente segura en casa, señorita? Ha pensado en Jesús Dano. Necesita que hablemos con alguien más. Se sintió expuesta, juzgada, como si su imaginación fuera un delito. Al día siguiente los vecinos la miraban de reojo en el ascensor. Y un mensaje de una amiga en común preguntando. ¿Estás bien? Marcos me contó que pasó algo raro fue la gata que calmó el beso. Ana respondió con un simple pregunta a él, y apagó el teléfono. Marcos insiste en que fue un impulso, un error nacido del amor desmedido, de la preocupación que lo consumía. Cuando que había leído artículos sobre escritores que sufren crisis mentales, que había visto documentals donde el arte era un grito de auxilio disfrazado. Admite que exageró, que su miedo lo traicionó, pero una parte Ana detecta un tono defensivo en su voz. Como si, en el fondo creera que hizo lo correcto al protegerla. Las discusiones se repiten noche tras noche. A veces terminan en abrazos desesperados, en promesas susurradas en la oscuridad, pero al amanecer la distancia vuelve a instalarse. Marcos propone leer el libro juntos, página por página, para entender su proceso creativo. Ana se niega rotundamente. Siente que su espacio sagrado ha sido profanado y no quiere que él lo toque de nuevo. Imagina la escena como en una película. La cámara recorriendo lentamente el apartamento, mostrando los platos sin lavar, las luces apagadas, los dos sentados en extremos opuestos del sofá, el silencio roto solo por el tic-tac del reloj. Close-ups de los ojos enrojecidos de Ana, de las manos nerviosas de Marcos. Amigos intenten mediar. Algunos apoyan a Marcos. Lo hizo porque, me, estaba preocupado de verdad. Otros defienden a Ana. Eso fue una invasión total de privacidad. Nadie tiene derecho a llamar a la policía por un manuscrito. La relación se convierte en un campo minado donde cada palabra puede explotar. Ana empieza a dudar de todo. ¿Era Marcos controlador sin que él lo notara antes? ¿O realmente fue un error aislado? Recuerda momentos dulces del pasado. Viajes en tren hablando hasta el amanecer, noches de películas acercados, planes de futuro que parecen tan salados. Y ahora todo está tenido de desconfianza. Marcos Tres Flores, escribe cartas largas pidiendo el perdón, propone ir terapia de pareja. Ana acepta la idea de la terapia, pero en su interior la herida sigue sangrando. Escribe más que nunca, canalizando el dolor en nuevas escenas donde los personajes enfrentan profundas. Marcos, solo en la sala, se pregunta si alguna vez podrá reparar lo que rompió con una sola llamada telefónica. La brecha entre ellos se siente como un abismo, y aunque ambos quieren saltarlo, ninguno sabe si el otro lado sigue ahí. En esta parte central de la historia, el conflicto alcanza su punto más alto. La desconfianza, el dolor acumulado, las preguntas sin respuesta. ¿Puede una relación sobrevivir cuando la confianza ha sido dinamitada de esta forma? ¿Y es suficiente con decir fue un error? ¿O se necesita algo más profundo para sanar? La tensión emocional es asfixiante. Y el futuro de Ana y Marcos pende decisiones que aún no han tomado. Las semanas se convierten en meses. Y el apartamento que una vez se sintió como una prisión emocional empieza a recuperar algo de calidez. Ana y Marcos han decidido dar un paso valiente. Comienzan terapia de pareja con una psicóloga especializada en comunicación y creatividad.
Las seasons son intenses, como escenas de una película donde los personajes finalmente se quitan las máscaras. La terapeuta les pide que hablen sin interruptions, que escuchen de verdad. Marcos admite, con la voz quebrada, que su llamada a la policía no fue solo un error impulsivo. Fue el resultado de un miedo profundo a perderla, de no saber cómo manejar la intensidad de las emociones que veía en ella cuando escribía. Confiesa que siempre se sintió un poco fuera de lugar en el mundo imaginativo de Ana, que su lógica de ingeniero chocaba con la libertad caótica de su arte. Ana, por primera vez, escucha sin defenderse de inmediato. Laura al darse cuenta de que, aunque el daño fue enorme, la intención de Marcos nunca fue herirla ni controlarla. Ella también abre su corazón. Explica cómo la escritura es su forma de procesar el mundo, cómo esos paseos oscuros no son confesiones, sino exorcismos de miedos que no quiere cargar en la vida real. La terapeuta les da herramientas concretas, ejercicios de empatia, reglas claras sobre límites personales, while la tarea de leer juntos un libro neutral sobre el proceso creativo de los escritores. Poco a poco, las noches dejan de ser silenciosas y llenas de resentimiento. Marcos prepara escenas sin esperar nada a cambio, y Ana empieza a compartir fragmentos nuevos de su escritura, no el manuscrito original que aún duele, sino ideas frescas. Una tarde, sentados en el balcón con el sol cayendo, Marcos le dice, quiero aprender a entrar en tu mundo sin miedo, sin querer arreglarlo todo con lógica. Ana sonríe por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa genuina que ilumina su rostro cansado. Imagina el montaje cinematográfico. Escenas aceleradas de ellos caminando por el parque tomados de la mano, riendo en una cafetería como en los viejos tiempos. Marcos leyendo en voz alta un capítulo de su libro favorito mientras Ana lo mira con ternura. La música de fondo pasa de tonos menores y tensos a acordes mayores, linos de esperanza. Ana termina su novela meses después. La dedica en una nota sutil al final, a quien aprendió a ver más allá de las palabras. Marcos leyó el libro completo, esta vez con respeto y admiración, y le deja notas en los margines, comentarios sobre la trama, elogios a su talento, preguntas curiosas en lugar de juicios. En una sesión de terapia, la psicóloga les pregunta cómo se sienten ahora al recordar el incidente. Marcos responde, me avergüenzo, pero también agradezco, porque sin ese error tan grande no habríamos profundizado tanto. Ana añade, me dolió como nada antes, pero me enseñó a poner límites claros y exigir que mi arte sea respetado. Nos hizo más fuertes, más honestos. No todo es perfecto. Hay días en que la sombra del pasado regresa. Una discusión tonta revive el recuerdo. O Ana siente un pinchazo de desconfianza cuando Marcos pregunta inocentemente sobre un nuevo proyecto. Pero ahora saben cómo manejarlo. Pausan, respiran, hablan con calma. Crean rituals nuevos. Una noche a la semana dedicada, solo a escuchar al otro sin consejos ni soluciones. Solo presencia. Marcos toma un taller de escritura creativa para entender mejor lo que vive Ana. Y ella lo acompaña a una conferencia de ingeniería, riendos de lo perdido que se siente entre ecuaciones. La relación ha madurado, ha pasado de ser un amor joven y idealizado a uno consciente, con cicatrices visibles pero sanadas. Amigos que los vieron tambalears ahora comentan lo unidos que se ven, lo diferentes pero complementarios. Ana publica su libro al fin, y aunque recibe críticas por su intensidad, también elogios que la llenan de orgullo. En la presentación, Marcos está
en primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Al final del evento, la abrazo y la susurra. Estoy tan orgulloso de ti, y de nosotros. La cámara se aleja lentamente. Los dos caminando por la calle al atardecer. Las luces de la ciudad encendiendo como estrellas artificiales. Sus sombras alargadas uniéndose en el suelo. Esta historia nos deja una lección poderosa. Los errores más dolorosos pueden convertirse en el catalizador de un amor más profundo, siempre y cuando haya voluntad real de cambiar, de escuchar, y de perdonar sin olvidar. No todas las parejas lo logran. Algunas deciden separarse y sanar por caminos distintos, y eso también está bien. Pero para Ana y Marcos, el error que casi los destruye terminó siendo la grita por donde entró la luz. Su relación no es la misma de antes. Y es mejor, más real, más resistente. Y mientras caminan hacia el futuro, saben que, pase lo que pase, han aprendido a moverse adelante juntos, paso a paso, con el corazón abierto y los límites claros.